This is Art of Coding again, and today I'm going to show you a quick tutorial on mongoDB. So now in my machine I have installed mongoDB to my as you can see here in my C drive program files mongoDB server 4 bin. I'm now inside that folder. So what I'm going to do, I just you should just open up the command prompt just like this, and you just change your path to the bin folder of that, and then you just type in mongo, and then the mongoDB server will start, and you can just start coding and stuff in the mongoDB server. So what you want to do now, I'm just going to clear my screen now. So the first thing is you can view what are the tables in this using this command show dbs. As you can see, I have created a test database before I begin on this tutorial, and when you try to create a table, you can use this command. Okay, I'm gonna name this tutorial. Okay, and then it'll create a database called tutorial and then move on to that tutorial. Now we are inside that, so we can view that using db command, and then to show you the current database you are logged in. Okay, so guys, අපි මෙතන කරන්නේ mogoDB එක install කරලා ඔයගලගේ program files වලට ගිහිල්ලා install කරනවා. installation path එක තමයි local disk C වල program files වල mogoDB වල server කියන එකේ මෙතන මේක තමයි version එක bin කියන folder එකේ තමයි මෙතන ඔක්කොම mogoDB එකේ files ටික තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගලන්ට mogoDB start කරගන්න ඕනේ first of all. so ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ command prompt එකේ අර path එක මෙතන cd කියලා ගහලා path එක දීලා ඒකට path එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ mongo කියලා type කරලා enter කරපුවාම mongoDB එක log වෙනවා. so ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ databases බලන්න පුළුවන් මේ db කියන show dbs කියන command එකෙන් මෙතන tables හතරක් තියෙනවා, databases හතරක් තියෙනවා. මම create කරන tutorials කියලා db එකක්. now මම ඉන්නේ tutorial කියන db එක ඇතුලේ. so guys, let's see how we can create tables. That means collections, and tables are equals to collection. In RDBMS we have tables. Now in this mongoDB NoSQL we have we call that collections. Okay, it's the same thing. Okay, not like the same thing, but the definition itself is the same. Okay, in RDBMS we have tables. Now in NoSQL we have collections. So what I'm going to do, I'm just going to create a table collection to be precise. This is the command to create a collection. Okay, so you just type in create collection. These are methods. Okay, yeah, there are plenty of methods you can run on mongoDB server to create create things. So I'm just going to do this so I'm just gonna create this table collection called tutorial, and then now I'm inside that. We can view that using db dot oh no, you can just use show collections. Now it will show you the collections we have. I think it's a little bit confused. Let me create another collection.
because my database is also the tutorial, so it'll be really confusing. So it's just that. Okay, let me just name this collection. Okay, now we have two collections, and let me show you two collections. Okay, now we got two tables, two collections. One we have collection. Okay, what I'm going to do is I'm just gonna create some data, insert some data into the collections. The first collection, I'm gonna insert some data into the collections table. Okay, so what we gonna do is that we have to select DB, and then we have collections, and then insert command. Using this we can insert. Okay, now in this we have no schema. That's the beauteous part of this, because in this it's that's the deviation from RDBMS when it comes to NoSQL databases, because that's one of the many deviations. Okay, that is we don't have a schema, because in RDBMS when we create a table we have to specifically create specify the data the columns and everything, and data types and everything. In this we don't have to do that. Okay, so that's about it. So what I'm gonna do is I can create a field called name, and then I can insert. Okay, what the hell? Okay, why not Jon Snow? And we can have age and age field called age field 12, and then we can have a address, why not? Okay, and then when you hit enter you can see you have one inserted. I'm not going to show you guys about the inserted data just yet. I'm gonna insert couple of data. Now this is NY, and then you can say it's 34. This is John Doe, and you can insert that. And again you have okay, and then you can have age of 32. Okay, right on. So now I have inserted 3 data into the data collection. Now why don't we weave them? There's a method called db dot and then you have to specify your collection name, that is collections dot find. Okay, now we've got our 3 data documents. Okay, in here as I inserted. Now this looks really ugly. Okay, now we can we can view this result pretty. Okay, using find dot pretty. Okay, now see, when you do that you can view these results like really good. Okay, like really clean and stuff. So that's a good method that the MongoDB serves you. And that's it about weaving files. And you can update. Okay, you can update and all the collection name comes in, and then so you can search this. Okay, first of all you gotta search some
a document, and then target the document, and then change the content inside that document. Okay, and first what I'm gonna do now here is I'm gonna have to get a target some name. I'm just gonna target this one. Okay, Jon Snow, and then target it there and comma, and then you have to specify another two curly braces on, and then type in the field that you want to change. It's like if you want to change let's see if you want to set one field, you just type in this like this, and then another curly braces on, and then let's say we want to change age and to 23, and we can do that. See, that's one matched and one modified. If we can weave that, as you can see here, Jon Snow's name age got updated into 12 to 23. Okay, that's how you update a field in mongoDB. And then when you want, let's say if you want to remove something, okay, I will do a SINHALA version after this. Okay, just bear with me guys a little bit. So if you want to remove something, let's say a document collections, you have to specify the collection that you're dealing with, and then remove, you have to target that. Come on, oh bloody hell. And then let me remove the field Jon Snow. Okay, Jon Snow, and then no, you don't need that curly braces. And then if you hit enter, say you've got a number removed. Okay, we can leave that fine pretty. Now we had 3 data documents, now we have only 2. Jon Snow is gone. Bye bye Jon Snow. So that's how you delete a document. Now in this case guys, I have done using only the name matrix or the name field. You do not use name fields in applications, but because you know, if you use name, then the same name will be duplicated over and over again. So if you remove one name, the whole database's name, the matching names will be gone, and that would be a havoc. Okay, so we cannot allow that, but you can remove, and then you can set set 1 to true. I think that's the syntax. I can't remember guys. I'll do that in the next video, because I have to deep dive in. These are basic CRUD operations that I've been going on about. So, and then the first finally I'm gonna create a user. Okay, this is how you create a user for this the database that you created. Okay, so what you want to do is that create, you have to go into the database and then create user. Okay, this is the method, and then you type in. Okay, let me go to my code here, because it's a JavaScript object notation, JSON object. I have to do this cleanly. So what I'm going to do is that create user. Oh no, I have to say db.create user. Okay, and then okay, so and then this is how you
give a user. Alright, so username would be it's not username, it's user. Okay, admin, and then password. Let me give 1 2 3 and roles. Okay, this is going to be an array. Okay, you can give read and write operations, and you can give okay, db admin. Like if you take this one and pasting here and then hit enter. Oh my god, there's an error. And user role is not a valid argument. Okay, it's not role, it's okay, it's not role. Okay, it's roles. Oh shit, it's not role, it's roles. And then copy that and paste in. Okay, paste in and successfully added user. You can see the message. Okay, that's it. Okay, switching on the language. MongoDB වල user කෙනෙක් create කරද්දී අපිට පුළුවන් මම මේක අන්තිම එකේ ඉඳලා මුල ගන්න අපිට පුළුවන් මෙහෙම create user කියලා method එක call කරන්න. මේක තමයි ඉන්නේ user admin password you give password එකක් දෙනවා roles ඒ කියන්නේ මේකෙන් read write roles දෙනවා and මේක මෙයා db admin කෙනෙක් විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් create user කියලා දීලා මේ ඒක මේව කරලා මම මෙතන add කරන්න බෑ. මම create user කෙනෙක් create කරපු ඉඳලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි ෆයිල් එකකට අපි collection එක create කරන්න මේක data දාන්න කලින් ඒ කියන්නේ මේක MongoDB වල තියෙනවා method එකක් create collection කියලා. collection එකක් කියන්නේ table එකක් වගේ. RDBMS වල table එකක් කියන්නේ MongoDB NoSQL වල collection එක. Okay, කියන්නේ අපි MongoDB වල use කරන්නේ JSON කියලා මේ object notation එක. ඒ කියන්නේ JavaScript object notation. ඒකෙන් තමයි අපි data format කරන්නේ. format කරලා දාන්නේ ඒකෙන්. අපි මේක අලුතෙන් collection එක create කරමු. අපි new collection කියලා නම දෙමු. Okay, අපි බලන්න පුළුවන් අපි create කරලා දෙන collections මොනවද කියලා. show collections. දැන් මෙතන තියෙනවා මගේ tutorial කියලා collection එකයි new collection එකයි collections කියලා එකයි. Okay, හරිද? මම new collection එකේ තමයි data insert කරන්න යන්නේ. අපිට පුළුවන් db.new collection.insert කියන method එකකින් data දාන්න. මේකෙදි schema එකක් නැති එක තමයි මේ RDBMS වලින් NoSQL databases වෙනස් වෙන එක මේ point එකක් එන්නේ. මොකද RDBMS වල අපි database එකක් හදද්දී ඒකේ fields අපි specify කරනවා. specific fields only විතරයි අපිට data දාන්න පුළුවන්. null values දෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. but MongoDB වල එහෙම එකක් නැහැ. අපිට පුළුවන් අපිට මේ schema එකක් නැහැ. අතන මේකේ අපිට කැමති schema එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන first name කියලා දාලා අපි මොකක් හරි දුන්නොත් එහෙම
අපි name කියලා විතරක් field එකක් දෙමු. මෙතන CRUD basis එන්න ඕනේ. name කියලා විතර field එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් name කියලා ඊළඟ එක්කෙනාට age කියලා එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තව පුළුවන් ඊළඟ එක්කෙනාට email එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම බැලුවොත් දාපු date ටික බලන්න පුළුවන්. pretty කියන method එකෙන් ගෙවුවාම අපිට දාපු data pretty විදිහට පේනවා. දැන් අපි නිකන්ම ගෙවුවොත් මෙතන find කියලා විතරක්, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකම්ම find කරලා දෙනවා විතරයි data ඔක්කොම. මේක select all වගේ RDBMS වල මෙතන මේක ඇත්තටම data ගොඩක් තියෙද්දි read ගන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා pretty කියන method එක ඒක නිකන් middleware එකක් වගේ ඒක දාලා අපිට පුළුවන් data well formatted විදිහකට බලාගන්න. මේ මම යන්නේ console එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් use කරන්න mogoDB compass කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලගේ local host එකේ run කරන්න පුළුවන් web browser එකක්. GUI application Oracle වල SQL developer වගේ. මේ මම කරන්නේ server එකේ core එකෙන් run කරනවා. කෙලින්ම මේ shell එක access කරලා මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ practice වෙන්න මේක කරන එක තමයි හොඳම කියලා. අපි බලමු දැන් කොහොමද update එකක් කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් update එකක් කරන්න කලින් මෙතන අපේ collection එකේ නම දෙන්න ඕනේ. update and then අපිට match කරන්න වෙනවා. අපි මේකේ name එකෙන් match කරමු. එතන තියෙනවා depth අපි update කරන්න පුළුවන්. අපි මොකක් කරේ එක field එකක් විතරක් update කරා නම් set කියන එක variable එකක් වගේ නැගෙන environment variable එකක් වගේ දාලා ඊට පස්සේ age එක අපිට define කරන්න පුළුවන්. අපේ desired age එක දැන් මෙතන 23 තියෙනවා. දෙන්නම් 34 කියලා. මෙතන හරි one match one modify, that's the result we want. ඒ තමයි අපි බලපු result එක. අපි බලමු මේක update වුණාද කියලා. pretty depth age 34 කලින් එක 23 now 34. okay and අන්තිමටම අපි ටක් ගාලා බලමු කොහොමද collection එකක් table එකක් drop කරන්න කියලා. කරනවා new collection dot remove. Okay, how do I remove that? Oh yeah, make and remove.
collection drop කරන විදිය නෙමෙයි collection drop කරන විදිය නෙමෙයි data එකක් collection එකේ තියෙන data එකක් drop කරන විදිය තමයි මම කියලා දෙන්න ගියේ collection drop කරන විදිය මම ඊළඟ tutorial එකෙන් කියන්නම් අපි මේකේ John කියන එක remove කර document එක remove කරගන්නවා db.new collection.remove and then have a match John Oh, hi. Curly braces now. Curly braces දාන්න ඕනේ නැත්නම් error එකක් එනවා මම ඒක දැක්කේ නෑ John remove one අපි දැන් බලුවොත් db.new oh it's gone okay. Alright, that is the end of this video. Thank you guys very much for being with me. This is Art of Coding. I hope you guys will be stay tuned for my next videos from this channel. Subscribe, please share, subscribe and like, comment and do everything. I will be back on another video. Comment what you want to learn from after this I will surely bring it to you guys. Until then, have a great one. Demon out.